televidente, bem-vindo a outra edição de TimeOut. Agora em TimeOut, nós um ground junto conosco, nos atleta paralímpico, com o senhor Elliot Lonstra, junto com seu coach, senhor Luciano Mazzeo, o que nós vamos conversar hoje em TimeOut. Nós vamos em TimeOut. Cortica se que nós vamos conversando com Luciano e Elliot. Televidente, danke por junto conosco, junto com os senhores Elliot Lonstra e Luciano Mazzeo. Vamos a empezar contigo, Luciano. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por tenernos y siempre apoyamos desde un principio. Oye, 5 años venimos haciendo esto. cuéntanos dónde estuvieron y cómo se les fue. Estuvimos... Ya me olvidé. Estuvimos en México, estuvimos en el Grand Prix de México y en el Mundial de México. Ahí, y después fuimos a China, al Grand Prix de China. En los tres salimos quintos, a un paso de la medalla de bronce, a un paso del podio. Teniendo en cuenta que inclusive en México, o sea, tuvimos el mismo resultado que tuvimos en Turquía en el 2021. Así que no mejoramos ni tampoco empeoramos en ese sentido, en el Mundial. Eso quiere decir que Elliot está en el mismo lugar para la clasificación de los Juegos Paralímpicos del año que viene. No, descendimos porque se metió Corea y Azerbaiyán. Ahora estamos en octavos, tenemos que volver a sextos. Nos queda ahora los Juegos Panamericanos en Santiago, que son G4, son 40 puntos. Y después nos queda el Grand Prix en Manchester, el final, que son 100 puntos. O sea que todavía estamos en juego a ver de poder entrar por ranking. El tema es que el Mundial fueron 140 puntos, cada Grand Prix son 60 puntos. Entonces se nos complicó. El coreano vino muy bien. Inclusive el coreano perdió la final contra Uzbekistán porque perdió 30 segundos y no pudo más por la rodilla. Así que el coreano venía muy bien y bueno, se metió ahí. Entonces ahora nos complicó a Irán, a Inglaterra y a nosotros y tenemos que pelearnos ahí por el sexto puesto. Elliot, it's a little complicated right now because the tiding is harder now. You got to compete at higher level as we can see. Most definitely. It's become a very interesting position to be in. We were hoping to maintain where we were before, but with the last tournaments and the results, like Luciano said, we've been dropped down to 8th place, and like you just said, it comes with its complications. But we're hoping that we can solve those complications within the next 2 tournaments.
We plan on leaving, I think, sometime in the beginning of November for a training camp in Argentina before we go to the Pan Americans. And hopefully that will help us out and we'll be able to get more points during these tournaments. Luciano, ¿qué debe hacer Elliot para llegar otra vez al número 6? Justamente lo que vamos a hacer, vamos a entrenar a Argentina con el equipo nacional. Hay 10 atletas de para taekwondo ahí y también 15 atletas del convencional que nos van a apoyar en la parte de combate, que es lo que nos falta, el fogueo. Acá no tenemos fogueo, necesitamos más combate, tanto técnico y táctico está muy bien, pero necesitamos más combate. Y el único combate que estamos obteniendo ahora, más que nada, es en competencia. Entonces, es la única forma que podemos hacer, buscar afuera. Yo estuve consultando aquí en Aruba algunas escuelas y me dicen que no tienen con quién hacer combate con Elliot. Así que estamos localmente complicados en ese sentido. Wow. Elliot, how do you feel yourself right now? Because technically, I think you're in the same place. You got to improve. I think we're doing pretty good. The only thing that we need is we need more sparring fights. That has been the theme that has been missing for the last while that we've been in the tournament. It's something that we've known about, but we have to plan out training camps, and sometimes they plan out very well, and then sometimes even though you make plans, they fall through. So everything else, like Luciano has mentioned, I've been told by other coaches and everyone too that technically and in the fights I'm pretty good, but there's just certain aspects of the sparring that I actually need to work on more. And if we don't have sparring, we can't work on it the way we would like to, because it turns every tournament to besides the tournament, it's also my sparring sessions, which isn't good for us. We hope to be able to change that further in the future, though. Wow, wow, wow. Televidente, la clase de TimeOut cortica sin aqui. Vamos ver nos Masco, Luciano Mazzeo e Elliot Lefty Lonstra. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke per quedando con nosotros. Junto con Elliot y Luciano de Paralímpico aquí en Aruba. Para taekwondo, por cierto. Luciano, como estamos viendo, más que se acerca a la fecha de los Juegos Paralímpicos del año que viene, la competencia se pone más fuerte. Eso quiere decir que, bueno, es bueno para Elliot, pero el problema de Elliot es que no tiene tanto fogueo. Exacto. Además, estamos hablando de un equipo de 2 personas. Bueno, CMDA también nos apoya en la parte física, pero estamos hablando de equipos grandes, México, Inglaterra. Inglaterra inclusive tenía su analista. Había una persona que tenía su laptop prendida y analizando todos los combates para el equipo de Inglaterra. Eso lo vimos ahí mismo en las gradas. México, obvio, también tiene su equipo de videoanálisis. Así hay equipos multidisciplinarios muy grandes y acá somos nosotros. O sea, que estemos en el top 10 del ranking mundial por segundo año consecutivo es un trabajo bastante duro. Y seguro, llegar al top 6 es mucho más duro. O sea, nosotros hacemos todo lo que podemos y más compitiendo con esos monstruos. Y así todo venimos bastante bien. Ahora nos falta el tema del fogueo. México tiene nos ofreció, pero ellos tienen también una persona en nuestra categoría. Entonces, Argentina también nos ofreció, pero ellos no tienen nadie en nuestra categoría, así que vamos a ir ahí a concentrarnos para tener un mejor resultado en Chile, en Santiago. Elliot, how are you mentally prepared right now?
I think I'm pretty good. I go into the fights, I'm ready to fight. I'm very confident in the fights. It's just that, like we've been saying, without the sparring, you get kind of locked into a certain way of fighting, and you don't get to expand upon it. So we're hoping that in Argentina, with more fighting partners, we'll be able to break through another limit and be able to get the points that we hope for. ¿Qué tenemos para Elliot de hoy para el fin de año? Eso, tenemos el tema que es todas las competencias estos últimos 6 meses fueron muy pegadas. Además, hemos tenido tres competencias seguidas en Australia los mismos días. En 2 semanas tuvimos tuvimos 2 competencias en Francia, después en Australia. O sea, eso complicó muchísimo el tema de los entrenamientos y demás. Pero de ahora en adelante, ahora tenemos el entrenamiento en Argentina, van a ser 2 semanas antes de Santiago. En Santiago vamos a tener como una semana más como para entrenar ahí, pero más tranquilo. Y después tenemos el 25, es la competencia en Santiago. Ya para el 26, o nos volvemos el 26 a Aruba, o el 27 nos vamos directamente a Manchester. En Manchester es el 1 de diciembre, es la final del Grand Prix. Y solamente los 8 primeros del mundo pueden ir. Nosotros somos octavos. Así que es complicado, vamos a estar un mes afuera directamente, entre entrenamiento y competencia. Wow, wow, wow. The competition will be stiff right now for you, my brother. Most definitely. But you are prepared for that, right? We're very much so. Like I said, I'm very confident in my skills and whatnot. There's just certain sparring things that we need to work on. Hopefully, the Argentina team and their training will help us get to where we want to. Uh, Being off the island for a month for the sport is a sacrifice we're willing to make because we want to get to where we want to get to in the Paralympic ranking. And hopefully, we get to where we want to by the end of the year. And we don't have to worry about further tournaments or keep our ranking up like that for Paris specifically. Where was the toughest competition you did get in those last tournaments? Uh, Within the last bunch of tournaments that we had to go to, I would say it was probably the 3 in Australia because they were literally one after another. It was like day 1, day 2, day 3, 3 different tournaments. And I got injured on the first day, and the second day we had ice down, and I got some help from the doctors, and I fought again, and then that second day I got hit in the same injury, and by the third day I was like, you know what, I'm not sure if I should fight because if I get hit in this again, I'm gonna get really, really badly injured. But we really, really needed the points, and I jumped into the match. I fought. I got hit in the same spot and got injured again, so I had to deal with that on the way back. But the that was probably the toughest one because, like I said, it's how they had it set up where it was literally 1, 2, 3, one after another. Where usually between tournaments we'll get maybe on a tight schedule we'll get maybe 3, 4 days between tournaments where you can like relax, do some light training, get your recovery on. But for Australia specifically, they had them all right up on each other. So if you got injured, the next day you were fighting with an injury, and then even like I said, if it got worse, the third day you're fighting with an injury. And after that, the rest of the tournaments were difficult as well. Give, But a little more spread out. So give us an update for the last question. Give us an update on the injury. The injuries from Australia specifically, they've gotten better. It was mostly my ankles, whereas I got kicked in the elbow and a lot of blocks with elbows to my feet. And for a while, I couldn't walk very well because, yeah, you can get the injury and it hurts. Uh, Recently, I've gotten one of my knees. I don't remember which one it is right now, but that one's going okay. I'm icing it down, putting some Voltaren stuff on it, and at the moment, it only really starts to hurt if I go very, very hardcore in training, and I guess because it's like pumped up or going through the motions. But after that, once I start like walking around or like relaxing for the rest of my day, my leg goes back to its normal. So that's the only injury I really have to worry about at the moment, but it looks like it's going good. Great, great. Televidente, posiblemente escucheranno. Nos top atleta di Paralimpico, los amigos Elliot Lonstra, a pesar de lesionan,
é a força. Pessoal, essa kiko ta den wega pe den wega nang aqui e Deus graça, é bom, é muito bom, é positivo, se não escuta Luciano na papia, positivo gente preparando para a seguinte atividade na quando também tem, onde provavelmente ela por gain back e puesto que está tem por meio que último torneio na que ela vai. Hermanos, gracias por estar con nosotros, Elliot. All the best. Keep up the good work you are doing because we are standing behind you. Aruba is standing behind you. Thank you.